Good afternoon, everyone. Respected Dr. Naresh Chandra, sir, Director Education, BK College, Kalyan, Vice Principals, and our speakers of the day, Mr. Ajay Mishra, our IT expert, I will say, and Mr. Ramesh Wagh, the lab assistant from Department of Zoology, and dear colleagues who are attending our today's session. So we are very happy that today we will be listening two of our colleagues, that is Ajay Mishra and Ramesh Wagh. And everybody knows both of them. When we talk about the Ajay Mishra, he is really an expert in, I think, whatever the setting uh, or the designing, I will say, that will be the right word. The designing of the various things and the IT related work, he takes care along with the team and along with Mrs. Smita Gupta, I will say. And even our admission process, when admissions are there, the students face various issues and the problems related to their password or something, and those are set or settled by our IT persons, and Ajay is one of them. And even from our office staff also, like Jitendra Saini and maybe the Rajesh, they help in such kind of a work when the admissions are in progress. So another person is Mr. Ramesh Wagh, and Ramesh is there in our college, I think from many years, more than 20-25 years of service. 20-25 वर्षाची सर्व्हिस डेफिनेटली झालेली आहे रमेश वाघ यांची. आणि मला आठवतं की मी जेव्हा डिपार्टमेंटमध्ये लागलो, बॉटनी डिपार्टमेंटमध्ये, तेव्हा आमचं बायोलॉजी डिपार्टमेंट होतं. आणि तेव्हापासून सुरुवातीपासूनच रमेश आमच्या बायोलॉजी डिपार्टमेंटमध्ये अटेंडंट म्हणून लॅब अटेंडंट म्हणून काम करीत असे. आणि खूपच सिन्सिअर आणि बियॉन्ड हिज ड्युटी, म्हणजे त्याचं जे काम होतं त्याच्या पुढे जाऊन मग तो केमिकल्स बनवायला शिकला. केमिकल्स बनवायचा, नंतर एक्सपेरिमेंटची अरेंजमेंट करायचा, की जे एक लॅब असिस्टंटचं काम आहे. आणि मग पुढे त्याला ते लॅब असिस्टंटचं प्रमोशन पण मिळालं आणि गेले कित्येक वर्ष तो लॅब असिस्टंट म्हणून काम करतोय आणि आता सध्या झुऑलॉजी डिपार्टमेंटमध्ये आहे. आणि झुऑलॉजी जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा त्याचे ज्युनियर कॉलेज बायोलॉजी पण असतं. तर हे सगळं 11वी-12वी पासून तर ते एंटायर झुऑलॉजी MSc पर्यंत जी प्रॅक्टिकल्सची तयारी असते आणि जे लॅब मेंटेनन्स असतो त्याचं काम रमेश वाघ करतो आणि यापुढेही करत राहील. आणि मध्यंतरी मला वाटतं तो काही वर्ष ऑफिसमध्ये होता आणि तिथे सुद्धा त्याने त्याचं काम चोखपणे केलेलं आहे. तर असे हे दोन आजची आपली जोडी आपण म्हणूया, अजय मिश्रा आणि रमेश वाघ यांना आपण आज ऐकणार आहोत. तर महाविद्यालयातर्फे आपण दोघांचंही, अजय मिश्रा आणि रमेश वाघ यांचं स्वागत करूया. आणि मी सुरुवातीला मिस्टर अजय मिश्रांना विनंती करेल की त्यांनी त्यांचे एक्सप्रेशन्सला सुरुवात करावी. मिस्टर अजय मिश्रा, प्लीज. प्रिन्सिपल सर, hello, am I audible? Yes. Sir, we wish to play a video regarding the memories of Ajay sir. Definitely, you Yeah, can play. yeah. Please Okay, play. sir. Thank you, sir.
Hello. So, Mr. Ajay, please. Yes, sir. Yes. Thank you, sir. A very good evening to our director, respected Naresh Chandra sir, Principal Avinash sir, Senior Vice Principal Swapna ma'am, Vice Principal Wadekar sir, Maninda ma'am, Asmita ma'am, Knight College in charge Principal Harish sir, and all my dear colleagues. First of all, let me begin by thanking respected guide dignitaries for giving me the opportunity to speak on this platform. This expression series, which is a brainchild of our director, sir, when this had commenced, I always had a thought at the back of my mind, like what made director, sir, to start this series and bring one platform for our diverse staff. Later, I understood that this is what leader is supposed to do, bring all the people with their experiences, different background, different knowledge, different culture, etc. to express their short story of success or downfall as it could become a key for somebody else's journey where they might be struggling to unlock their potentials and upgrade to another level of life. This is it to learn, advise, evolve, and enhance our life. Though it's just an opinion of mine. With the same hope, here I am with my story. As I started working at BK Birla Institute since 1st March 2021, it's just 14 months and I have long way to go ahead. Still learning and evolving. Before I begin narrating my Birla journey, I'll talk about my past experience of professional career. I believe everyone in their childhood wishes to grow old quickly and become successful by working hard. And so was I, with my very clear aim of becoming an IT expert. The moment I passed out my HSC examination, I wanted to experience how it feels when we work, when we are like working hard and earning and stand on our own to support the family needs. I started working in administrative department as junior clerk for an educational institute earlier. Still, I was focused on my passion of becoming an IT expert. My life used to revolve around IT innovations and networking, even then as it is now. So I enrolled in an engineering course with computer science as specialization, where I dived into the depths of technology. My engineering life was full of ups and downs as I was juggling between my job and engineering career. As I was about to complete my second year of engineering, I couldn't complete the mandate attendance requirement. I remember that being a defaulter, I was dropped out for a year. Though I was sad, but still didn't get dejected by the situation. I utilized that gap of a year for getting certifications in programming languages like C++, Java, and advanced Java. Over there at that institute, I met Mr. Anil Thapar, Anil Thapar sir, who was then the project engineer at Capgemini Vikhroli branch office, who offered me a job as a trainee software developer back then when I completed my degree of engineering. I worked over there at Capgemini Vikhroli branch there for 6 months around, had a good experience, but I didn't find myself really going with that job. I wanted something more, wasn't enjoying my job. So I decided to quit. And then after I started looking for a job in educational institutes as an IT expert. I was sure that my skills will help me get the job again. Then back in 2017, St. Lawrence, a CBSE school at Kalyan, appointed me initially as an ICT teacher for secondary section. Over there, I met Mr. Jerome Henriks, who was the site manager at the same school. Miss Cordelia D'Souza, who was the principal, and Miss Rashmi Tiwari, who was the vice principal. Under their guidance, I learned a lot. Soon, Jerome sir recognized my passion towards technical area, and he took me in IT department and opened a door for me to take care of all the IT requirements in the campus. I used to give technical training to the staff members, design the process flow chart. I used to map the IT networking of the in the campus. Then being there or in the same St. Lawrence school, back in 2019, I wished to work with BK Birla Group. And I submitted my resume to then head HR, Mr. Pramod Ringisia, sir. He told at that moment there is no such IT requirement. I stepped back, though I had a strong desire to be the part of this organization. Uh, Being continuing with the St. Lawrence, I got an opportunity to expand my horizon more in IT. Then I joined Capshift Technologies Private Limited at Airoli, also having a branch in Kalyan. I joined there as an executive IT manager
where I had more tasks to solve and get to learn new things daily. Over there, I used to design the software architecture for the ERP systems. Obviously, we were we were having client of many educational institutes. So I used to understand the process of institutes, like how they are going to carry out their daily routine work, and also used to design the process flow map of working hierarchy, prepared TAT, that is turnaround time for my colleagues, where they used to get back with the proper solution for our client's query and their requirements. Then, unfortunately, the office shifted to Borivali during the pandemic situation, and I had to again start a new journey. Then as I was working as a freelancer during that stipulated time, I started working as a logo maker using CorelDRAW software, front-end web designer, used to prepare software architecture. And one fine day on 28th Jan 2021, I still remember the date as it's very important. I got a call from Mr. Ingesia sir, whom I met back 2 years ago. He shared a requirement of a technical person and asked me whether I was interested for the same profile. I was quite surprised as I was not expecting a call from him, though my desire to work with the BK Birla College was very high. It was still there in me. Readily, I accepted. I met him. He shared the job profile and requirements of Birla College. Then he gave me a brief introduction, like how the things are in here. I was quite confident with the requirements, and as I had worked with the same earlier, with the same job profile, as I was an executive IT manager earlier, so I thought that it would be a piece of cake for me, as the job profile was similar kind of. I got interviewed by Smita ma'am, principal sir, and then the IT head Karwa sir, our Dave sir. I cleared all of the rounds, and finally a letter of appointment signed by our chairman, respected Chitlange sir. I don't know how to explain the depth of joy, but I can say there was an adrenaline rush in me as I was to begin my journey with the joining of at BK Birla College. Initially, I started getting acquainted with the culture of organization. I met teammates from different departments. I met Asmita madam and tried to understand the IT infrastructure requirements of the college. Asmita ma'am, she's like one elder sister who guides you, scolds you sometimes, but also provides valuable suggestions whenever needed. Later, by end of July, I met Soumya ma'am. As she rightly said in her expression, I remember that we are a team. Right from one day, we worked as we had already worked before. Indeed, a team where we all have different approaches with our potentials to work together. Uh, on one platform, we always work together to achieve one and only one motto, which is the success and growth of our organization. Here Asmita ma'am, we means Asmita ma'am and Soumya ma'am and me as a IT infrastructure team are involved in IT infrastructure development, work along with technical integrations wherever possible. We always discuss like what possible outcome we can have in our integrations, technical development. Speaking about my individual responsibilities at BKBCK, currently I'm in team of ERP implementation, also looking after the college website revamping and development work. Social media profile for Night College, that is Instagram handles, Facebook, YouTube, along with the LinkedIn college profile of our day college as well as night college. Sometime back in Jan 2022, I got the admin access for Office 365, also the part of MS Teams. I'm proud to say that as soon as I got this access, immediately with the permission of our higher authorities, I automated the process of password resetting where the students were able to do this from the comfort of their homes. A default password was given, steps were decided, predefined steps were given to them in a format, which made it very easy. This was much needed at that time as there was complete lockdown and students needed the team's access for their exam, lecture, and various other logins. Then with respect to our management leader, Chitlange sir and Dave sir are both very humble and inspiring, and they are true ideals whose principles I follow, implement in my life too. I really admire them as leaders. Our director, sir, Naresh Chandra, sir, has been very supportive for any innovation and developmental changes that is needed by the college. Principal, sir, Avinash, sir, always guides me whenever I'm stuck with any of the particular situation I have. And whenever I approach him for any work, he always helps me out.
Hari sir is also very supportive and guides me with his suggestions, which are very necessary for the. I believe sometimes his suggestions is like key for that particular log. I met respective officers in charges in account office, HODs, colleagues of various department, and quickly gelled up with some people and took some time to understand some other colleagues. Then our staff from general office, accounts office have provided their unconditional support whenever I needed any report from them. As I now and then I always require a report, help from them for implementing ERP, whether it is admission, whether it is HRMS module, whether it is academic module. From separate department, I need the help from everyone, and I have a wonderful team of in this, whether it is unit 1, unit 2, day college, night college. Director sir has rightly called the general office team members as functioning as heart of BK Birla College. Coming towards teaching department, I have interacted with many teachers from various departments and share a very good rapport with most of them, be it from IT department, CS department, BMS, BMMC, Biotech, Unit 1 colleagues, junior college team, night college team. It's very difficult to name all of the people from each department right now over here, as I have lots of name, but and I don't want to take the risk of missing out on anyone's name here. As you all, finally, I have come to the end of my expression today. And I would like to thank you all for the cooperation and listening to my expression very patiently. I hope you all will forgive me for any unintentional error that I might have committed. I hope to contribute my best for the success of this organization going ahead, as I have long way to go ahead here. Once again, thank you, Director Sir, for providing me this platform. Thank you all. Thank you, everyone. Thank you, Ajay. But I feel that you can still talk on what kind of changes will be there on our website, or with a new ERP, what will be the changes in admission? You are already in process. Yes, so sir. still you can add on that. Sir, as we are still in implementation process. Still, but at least you can talk about the website. That is 90% complete, correct? Yeah, yes, sir, almost. Yeah. So with respect to ERP, I would say we are still, we have implemented academic admission module, which we have already started today for junior college, science unaided, commerce, SFC department, and all means most of we are focusing on unaided department of junior college, and we have already started the admission through ERP system today itself. And we are also planning to implement HRMS module by this within 2 weeks, most probably. And eh, further, we have many more modules. If we speak about LMS system, we definitely we need everybody's suggestion. Most importantly, all the vice principals and of course yours, sir, director, sir. We require your guidance to implement the LMS system. And coming towards website. So with respect to website, we have already designed the front page, like how it should appear. And few documents are pending from our staff and from the teaching department. We are still getting the updated documents where we are going to upload it on our website as a faculty program detail. We are also about to plan introduce junior college. A separate tab will be given on our college website for junior college section, where students will be able to look after their notifications in junior college. Also, the website will be integrated with our ERP login link, where the student as well as our staff can log in to our ERP system and they can check their profile. Now, suppose if you are talking about our staff, our teaching faculty or non-teaching faculty, they can always log in into their profile and update their particular details. Like suppose today itself, I came to know that many of the people are unaware still like about their designations. So this system could be very helpful as they can upload they can update their data into the system. That might be very helpful for everyone to understand, like suppose what they have received as a recognition, they have upgraded their patent rights, any particular achievement, they can always upload that. And very soon we will be launching that website with everybody's support and guidance.
Sir, as of now, I feel these are the informations of ERP and websites. This is it, sir. Hello, Avinash, sir. Yes, yes. Yes, sir. Definitely good to know whatever is happening and whatever has happened and developed. Definitely very nice expression, I will say. आपल्या अजय मिश्रांबरोबर आज वाघ पण आहेत, रमेश वाघ, जे मी आत्ताच म्हटल्याप्रमाणे झोलॉजी डिपार्टमेंट मध्ये लॅब असिस्टंट म्हणून काम करतात. तर वाघ, तुला जे काही बोलायचं आहे ते तू बोलू शकतोस. हो सर. नमस्कार. आज आपण माझ्या भावना व्यक्त करण्यासाठी जी संधी उपलब्ध करून दिली आणि मलाच नाही तर माझ्यासारख्या इतर लर्निंग कर्मचाऱ्यांना त्यांचे मनोगत व्यक्त करता यावे ही भावना आणि विचार मनात आणून एक नवीन व्यासपीठ तयार करणारे आपल्या महाविद्यालयाचे संचालक माननीय श्री डॉक्टर नरेशचंद्र सर, माननीय श्री डॉक्टर अविनाश पाटील साहेब, उपप्राचार्य सपना मॅडम, रात्र महाविद्यालयाचे प्राचार्य माननीय श्री हरीश दुबे सर आणि रजिस्ट्रार माननीय श्री बीडी जोशी सर, माझे विभाग प्रमुख माननीय श्री डॉक्टर विनोद नारायणे सर आणि या कार्यक्रमात ऑनलाईन उपस्थित असलेल्या शिक्षक वृंद व लर्निंग कर्मचारी या सर्वांचे मी मनपूर्वक आभार मानून माझे मनोगत व्यक्त करतो. मी रमेश वाघ आपल्या समोर माझे मनोगत व्यक्त करताना माझ्याकडून काही चुका होतील, कृपया आपण मला क्षमा करावी, कारण माझ्या नोकरीच्या 32 वर्षाच्या कालखंडामध्ये व्यासपीठावर बोलण्याची ही पहिलीच वेळ आहे आणि माझ्या इथपर्यंतच्या प्रवासात मला आपल्या महाविद्यालयाचे प्रत्येक विभागाचे प्रत्येक कर्मचाऱ्यांनी मोलाचे सहकार्य केले आहे आणि यापुढेही ते करत राहतील अशी मी त्यांच्याकडून अपेक्षा करतो. 16 ऑगस्ट 1990 या दिवशी मी आपल्या महाविद्यालयात प्रयोगशाळा परिचर या पदावर नियुक्ती करण्यात आली आणि प्राणीशास्त्र, वनस्पतीशास्त्र, जीवशास्त्र या 3 विभागातून माझ्या कामाची सुरुवात झाली. त्या विभागामध्ये अगोदरपासूनच कार्यरत असलेले लर्निंग कर्मचारी कैलासवासी गंगाराम पवार, आपल्या महाविद्यालयाचे सेवानिवृत्त कर्मचारी श्री प्रकाश पवार यांचे वडील कैलासवासी VN दुबे सर, रात्र महाविद्यालयाचे प्राचार्य श्री दुबे सर यांचे वडील आणि सेवानिवृत्त कर्मचारी श्री रमेश गुप्ता, JD सूर्यवंशी, श्री अशोक सपकाळ यांच्या सोबत कामाची सुरुवात झाली. विभागात काय काम करावे लागते आणि ते कसे करावे हे मला सदर कर्मचारी वर्ग वेळोवेळी समजून सांगत असून आणि ते काम मी शिकण्याचा व करण्याचा प्रयत्न करत होतो. विभागात काम करत असताना साधारण 12-13 वर्षाचा काळ निघून गेला. विभागातील कामाची माहिती बऱ्यापैकी झाली होती. हे काम करत असतानाच माझी बदली जनरल ऑफिस मध्ये झाली आणि कामही बदलले, विभागही बदलला, कारण विभागातील काम हे केमिकल्स, ग्लासवेअर आणि इन्स्ट्रुमेंट या आधारावरती असतं आणि ऑफिसचं काम हे पूर्ण कागदपत्रांच्या आधारावरती असतं. कैलासवासी ऑफिसमध्ये कैलासवासी शरद जोशी, सेवानिवृत्त कर्मचारी श्री ढेंगे, श्री जगताप, श्री प्रकाश पवार यांच्यासारख्या ऑफिस कामात पूर्ण अनुभव असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या हाताखाली मला काम करण्याची आणि नवीन काहीतरी शिकण्याची संधी मिळाली. या 4ही कर्मचाऱ्यांकडे कामाची वेगवेगळी जबाबदारी होती. ते कर्मचारी काय काम करतात याचे आकलन करून मी शिकण्याचा प्रयत्न करत होतो. ते करत असताना साधारण 3-4 वर्षाचा काळ लोटला असेल आणि दिनांक 1/7/2008 या दिवशी मला प्रयोगशाळा सहाय्यक या पदाची पदोन्नती देण्यात आली. त्यावेळेचे आपल्या महाविद्यालयाचे रजिस्ट्रार माननीय श्री पारिक सर यांनी मला जीवशास्त्र, प्राणीशास्त्र ह्या 2 विभागाची स्वतंत्र जबाबदारी दिली. 2/7/2009 रोजी मला कामाची स्वतंत्र जबाबदारी दिल्याने मला थोडं कामाचे प्रेशर आले, कारण प्रयोगशाळा सहाय्यक या पदाचा काय काम असते हा अनुभव माझ्यासाठी खूप कमी होता. मी त्याच दिवशी प्राणीशास्त्र आणि जीवशास्त्र या विभागाचे त्यावेळेचे विभाग प्रमुख डॉक्टर सौ गीता मॅडम, सौ स्मिता आगाशे मॅडम यांना जाऊन भेटून माहिती दिली. मी आजपासून आपल्या विभागामध्ये प्रयोगशाळा सहाय्यक या पदावर काम करण्यासाठी आलो आहे. तीच माहिती मी विभागातील शिक्षक वृंद
डॉक्टर विनोद सर, डॉक्टर नागरे सर, डॉक्टर क्रांती मॅडम आणि ज्युनियर कॉलेजचे शिक्षक वृंद व लर्निंग कर्मचारी वर्गाला दिली. मी प्रत्येकाला सांगत होता की मी या कामासाठी नवीन आहे, मला फारसा अनुभव नाही. विभागातील सर्व शिक्षक वृंदांनी छान प्रतिसाद दिला. रमेश, तू ये, काम कर. रसायने बनवताना तुला नाही समजलं किंवा विभागातील कोणतीही गोष्ट नाही समजली तर तू बिंदास आम्हाला विचार, घाबरू नकोस, आम्ही आहोत. हे शब्द माझ्या कानावर आल्यानंतर माझे कामाचं प्रेशरच निघून गेलं. विभागात 11वी ते MSc पर्यंत वर्ग असल्याने प्रत्येक वर्गासाठी वेगवेगळी रसायने बनवावी लागतात. त्याची नॉर्मलिटी, मोलरिटी कशी काढावी, रसायने पाण्यात की ऍसिड मध्ये, अल्कोहोल मध्ये बनवावी की ब्राऊन बॉटल मध्ये बनवावी, हे सर्व करत असताना आपल्याला रसायनाची पण माहिती हवी. ते रसायन कसे हाताळावे, कारण काही रसायने खूप डेंजर असतात. आपण ते आपल्याकडे आहेत पण याचं ज्ञान मला सेवानिवृत्त कर्मचारी श्री JD सूर्यवंशी आणि माझे विभागातील कार्यरत असलेले शिक्षक वृंद यांच्याकडून मिळाले आणि ते आजही मला मार्गदर्शन करतात. मी त्यांचे मनापासून आभार मानतो. विभागातील रजिस्टर कसे मेंटेन करावं, विभागात कोणतीही वस्तू खरेदी केली तर त्या वस्तूची नोंद ही कोणत्या रजिस्टर मध्ये झाली पाहिजे. केमिकल्स, ग्लासवेअर, इन्स्ट्रुमेंट यांचं मास्टर रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर असेल तर वेगवेगळं असेल तर ती सदर वस्तू आपण कोणत्या बजेटमधून आणि कुठल्या वर्षी घेतली हे समजण्यास आपल्याला वेळ लागत नसून आपणाकडे कोणते रसायन किती शिल्लक आहे याचा अंदाज जून मध्ये स्टॉक चेकिंगच्या वेळेला येतो. म्हणजे आपल्याला पुढील वर्षासाठी केमिकल्स, ग्लासवेअर, इन्स्ट्रुमेंट इतर काही ऑर्डर करणं सोपं जातं. जसं अकाउंट विभागाचं 31 मार्च क्लोजिंग असतं तसं आमचं प्रयोगशाळा विभागाचं जून मध्ये स्टॉक चेकिंग असतं. स्टॉक चेकिंग करून झाल्यानंतरच पुढील ऑर्डर आम्हाला करता येते. आणि हे सगळं करत असताना टेबलवर काम करत असताना एक महत्वाची काळजी घ्यावी लागते, ती म्हणजे विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्याकडे तर दुर्लक्ष होत नाही ना. कारण प्रत्येक शिक्षकाने त्यांच्या दिलेल्या वेळेनुसार प्रत्येक वर्गाचा प्रयोग लावलेले असतात. त्यांना रसायने बनवून देणं, विद्यार्थी वर्गाला प्रयोगासाठी सामानाची पूर्तता करणं. गेली 14 वर्षे मी ह्या विभागात काम करतो आणि शिक्षक व विद्यार्थी वर्गाला त्यांच्या प्रयोगासाठी लागणारे साहित्य वेळेवर देण्याचा मी नेहमी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करतो आणि या पुढेही करेन अशी मी आपणास ग्वाही देतो. माझ्या कामाची वेळ ही माझ्यासाठी अनिश्चित आहे, कारण माझ्या विभागामध्ये 11वी ते PG, अनएडेड, नाईट कॉलेज, सर्टिफिकेट कोर्सेस असे स्वरूप असल्याने काही प्रयोगाची सुरुवात ही सकाळी 7:40 ला होते, संध्याकाळी 8:30 ला रात्र महाविद्यालय संपते. त्यामुळे माझ्या कामाची वेळ ही अनिश्चित आहे. माझी वेळ ही कमीत कमी 11 ते 11.5 तास माझी ड्युटी होत असते पर डे ला. आपण सर्वांनी माझे मनोगत ऐकल्याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानतो आणि वरिष्ठांनी जी बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल पुन्हा एकदा त्यांचे मनपूर्वक आभार मानतो. धन्यवाद. मी या व्यासपीठावरून महाविद्यालयाचे रजिस्ट्रार माननीय श्री BD जोशी सर यांना नम्र विनंती करतो की विभागात कामाचे स्वरूप व्याप लक्षात घेऊन जर आपण माझ्या विभागासाठी 2-3 कर्मचारी, लर्निंग कर्मचाऱ्यांची पूर्तता केली तर खूप बरं होईल. कारण सर एक वेळ अशी होती की माझ्या विभागामध्ये कमीत कमी 8 ते 9 लर्निंग कर्मचारी आहेत. आता सध्या माझ्याकडे फक्त 3 लर्निंग कर्मचारी आहेत. 3 लर्निंग कर्मचाऱ्यांवरती आज जवळजवळ मी 2 वर्ष लॉकडाऊनचे गेले, त्याच्या अगोदरचा एक दोन वर्षापासून 3 ते 4 कर्मचाऱ्यांवरती विभाग कामाची रूपरेषा ऍडजस्ट करतोय. तर प्लीज जरा माझी एवढी आपल्याला विनंती आहे की माझ्याकडे 1-2 लर्निंग कर्मचारी आपण द्याल अशी आपल्याकडून मला अपेक्षा आहे. नमस्कार. थँक्यू मिस्टर वाघ. खूप चांगलं एक्सप्रेशन होतं. तुमचे अनुभव ऐकले, बरं वाटलं. बऱ्याच गोष्टींना उजाळा मिळाला आणि आठवणींना उजाळा मिळाला मी म्हणेन, आणि ऐकून खूपच आनंद झाला. आपल्या सहकार्यांपैकी कोणाला या क्षणी बोलायचंय? हरीश सर प्लीज.
नागरे सर आपको बोलना है तो बोल लीजिए पहले। अरे भाई रमेश भाई बात कर रहे हैं तो हम नहीं बोलेंगे, ऐसा होगा आप बोलो, क्या? बोलो, बोलो। हाँ? रमेश सर का और हमारा कांटेक्ट विद्यार्थी अवस्था से है। हमने 11 में एडमिशन लिया तभी रमेश सर आधे लॅब अटेंडंट जॉईंट हुए थे. हा रमेश? हा सर. आणि रमेशचा कामाचं एक चांगली पद्धत आहे की तो घड्याळ बघत नाही. काम असेल त्यावेळेला सकाळी 7ला येऊन रात्री नाईट कॉलेज करून सुद्धा रमेश जात असतो. थँक्यू सर. हॅलो, someone has removed me. रमेश आवाज येतोय? हो येतो सर, येतो, बोला. मला कोणीतरी काढून टाकलं होतं. someone has removed me. तर असे आमचे रमेश सर आहेत. रमेश सर असल्यामुळे लॅब मध्ये एक माणूस कंटिन्यू उपस्थित असतात, ते म्हणजे आमचे रमेश सर. बधाई हो रमेश सर, तुम्हाला शुभेच्छा. हो थँक्यू सर. थैंक यू. हरीश सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं. और किसी को बोलना है? Harish sir, Soumya here. So you may Yeah, you please, Okay. please, ma'am. okay. I'll speak only about Ajay sir as I know only him. Please, Okay. please. Yeah. Speaking about Ajay sir, actually there are many qualities that sets him apart from others. He's a very straightforward person and may I say courageous too. He doesn't believe in flattery or mincing words while speaking and is extremely honest. He's also very diligent in his work, which makes him a very dependable colleague. Actually, this makes working with him extremely smooth going, even though we come from different mindsets and different backgrounds. It's easy to gel with him while working as he's extremely professional there. So finally, I would like to say a very big thank you to Ajay sir for all the team support that he has always given and all the knowledge sharing which he always does with me. Thank you so much, Ajay sir. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Yeah, I think presenter has also raised hand. Oh, please, हाँ. So that's me, Soumya here. Okay, you are. Yes, Okay. हरीश सर आप बोलिए. Yes, sir. Yes, sir. Respected director, sir, principal, sir, and all my esteemed colleagues. It gives me immense pleasure to express about both of our colleague, Mr. Ajay Mishra and Shri Ashok Wagh ji, Ramesh Wagh. So I will start with Mr. Wagh. I know Mr. Wagh right from when he was lab attendant. आणि त्यांच्याबद्दल म्हणायचं तर माझा फारसा टू बी व्हेरी फ्रँक फार असा अनुभव नव्हता. फक्त मी त्यांना बघायचो आणि आपले सहकारी आहेत असं मला वाटायचं. पण माझी आणि त्यांची खरी भेट नाईट कॉलेज जेव्हापासून मी चार्ज घेतला तेव्हा मी एक दोनदा लॅबमध्ये गेलो आणि टू बी व्हेरी फ्रँक मी प्रत्येक लॅबमध्ये गेलो. मी बॉटनीमध्ये गेलो, मी झोलॉजीमध्ये गेलो, मी केमिस्ट्रीमध्ये गेलो आणि सगळीकडे मी लोकांना असं म्हणजे माझा एक वेगळा मी कधी ऑर्डर म्हणून सांगत नाही, मी विनंती करायला गेलो की जरा आमच्या नाईट कॉलेजचे प्रॅक्टिकल तुम्ही घ्याल का आणि तुमच्यापैकी कोण घेणार किंवा कोण कसं काय करणार. तर आय विल नॉट हेजिटेट टू से की मिस्टर वाघ वॉज द ओनली पर्सन की ज्यांनी अनकंडिशनल काही नको म्हणजे सर यस आम्ही करू म्हणजे काही त्यांनी सेकंड थॉट नाही की सर हे असं असेल तर असं करणार, हे असं असेल तर असं करणार. सर कधी पाहिजे, काय करायचंय ते तुम्ही फक्त सांगा, तुम्ही आम्हाला रिक्वायरमेंट द्या आणि आम्ही करू. फक्त तुम्ही आमच्या गीता आपल्या तेव्हा मी जेव्हा चार्ज म्हणजे आता मागच्या वर्षी जेव्हापासून प्रॅक्टिकल सुरू झाला तेव्हा विनोद सरच होते. विनोद सरांच्या कानात एकदा टाकून द्या आणि माझ्यातर्फे जे काही मदत असणार मी घेणार. आणि नॉट ओनली दॅट, परीक्षा जेव्हा आली, परीक्षा असताना सुद्धा माझी कलिग हर्षा पळवल ही सारखी सांगायची की नाही सर आपण वाघ काकाने एकदा सांगितलं की गोष्टी होऊन जातात. आणि खरंच ते म्हणजे टू बी व्हेरी फ्रँक आय डू नॉट हॅव एनी प्रायर बॅकग्राऊंड अबाउट मिस्टर वाघ. मला जेवढं माहिती होतं त्यावरनं मी आणि आपण नॉन टीचिंगचा एक्सप्रेशन चालू होता तेव्हाही माझ्या लक्षात आलं की आपण सगळ्यांचं झालेलं आहे, काही लॅब असिस्टंट राहिलेत तर आम्ही सगळ्या लॅब असिस्टंटला सुद्धा प्रयत्न केला. दिलीप भिंगार दिवेंचा कॉन्टॅक्ट झाला नाही, बरेचदा आम्ही ट्राय केला
तर वाघ हे असे जुने लॅब असिस्टंट होते ज्यांना आम्ही यांना विनंती करी, तेव्हा सुद्धा त्यांनी अगदी स्फूर्तीने हो म्हणाले. जेव्हा पहिल्यांदा मी कॉल केला तेव्हा ते मला वाटतं बाहेर कुठे जेजुरीला गेले होते आणि परवा भेटले तेव्हा म्हणाले सर मी आज पण तयारीत आहे, पण तुम्ही आज बोलला तर आज नाही तर उद्या म्हणा, मी कधी पण तयार आहे. सो दिस इज अ काइंड ऑफ रेडीनेस अ पर्सन कॅन शो. सो वाघजी, तुमच्याबद्दल मला खूप कौतुक वाटतं की तुम्ही तुमच्या कामाबद्दल खूप प्रामाणिक आहात आणि असंच चांगलं काम करत राहा. प्रत्येक माणसाच्या जीवनात काही कमी जास्त असतं, ते विसरून आपण पुढे चांगलं काम करत राहावं हे नक्कीच तुम्ही लक्षात ठेवाल अशी मी तुम्हाला विनंती करतो. आणि माझ्याकडनं तुम्हाला कधी काय मदत लागली तर आय विल बी ऑलवेज देअर फॉर यू. ओके, नक्की सर. आणि आपण दिलेल्या याच्याबद्दल सल्ल्याबद्दल मी आपला खूप आभारी आहे. आणि माझ्याकडनं तर अशी शक्यतो चूक होणार नाही. प्रत्येकाला रिस्पेक्ट देणार, टेक रिस्पेक्ट, गिव्ह रिस्पेक्ट हे माझं चालू असतं. त्याच्यामुळं शक्यतो होणार नाही, पण झालीच तर माफ, एक छोटा माणूस म्हणून माफ करून दिलं तर खूप चांगलं होईल. नाही नाही, छोटा काही नाही, आपण सगळे एकच आहोत. एक शिकण्याचा प्रयत्न करतो सर मी, बाकी दुसरं येस काय. येस, आणि लर्निंग इज अ आणि कंटिन्युअस प्रोसेस. दुसऱ्याचं पण असं की नाराज नाही झाला पाहिजे. आपल्यामुळे कोणाचं तरी चांगलं होतंय त्याच्यामध्ये मला आनंद आहे. येस, मला पैसे किंवा मान सन्मान याची अपेक्षा नाही. आपल्यामुळे कोणाला तरी सुख होतंय किंवा चांगलं होतंय याच्यामध्ये आपल्याला समाधान आहे. एवढंच आहे, दुसरं काही नाही. थँक्यू, व्हेरी सर. व्हेरी गुड. आणि असंच अप्रोच ठेवा तुम्ही पुढे हो पण. सर, सर. Talking about Ajay, actually, to be very frank, even I had no prior introduction with Ajay. I never knew that who is this person. The first time I met him was there was international conference on climate change going on in the conference room, and he was sitting with Mr. Vinod Rajput. So I asked him, विनोद को मैंने धीरे से पूछा कि ये कौन है, तो he said कि he is a new appointment in IT infrastructure. तो फिर अजय सर ने भी मेरी अपना विनोद सर ने भी मेरी पहचान कराई कि ऐसे ऐसे हैं, और उन्होंने अपने अंदाज में कहा, तो मैंने कहा नहीं नहीं, वी ऑल आर कलीग्स एंड कोई भी आपको मदद लगे तो वी ऑल आर देयर. एंड फिर सब्सिक्वेंटली अजय चूंकि नए थे, कई बार उम्र का तकाजा है, थोड़ा सा जोश, थोड़ा सा, बट जैसे कि सौम्या मैडम ने कहा, ही इज वेरी प्लेन एट हिज आर्ट. मतलब थोड़ा लीपा पोती नहीं कर पाते, जो भी है वो फ्रैंक होता है ऑब्वियसली. कभी कभी उसकी भी जरूरत होती है अजय, बट जो भी है अपने अंदाज में रहिए. दैट इज रियली एडमायरेबल कि आदमी जो है वो सामने बोलता है. And I'm very thankful to you, Ajay, for your contributions for BK Birla Night College. जब मैंने अजय को कोई काम दिया, irrespective of time, because मेरे पास भी टाइम नॉर्मली शाम को 9:30-10 बजे घर जाने के बाद में होता था. तो अजय ऑल्सो गेव मी एन एश्योरेंस कि सर कोई बात नहीं, आपके पास जब टाइम होगा. एंड अब वो नया दौर था टीम पे काम करने का. नरेश चंद्र सर ने सिखाया था कि टीम शेयर, वो स्क्रीन शेयर करके रात को हम लोग ने 3 बजे भी काम किया है. तो इस तरह अजय और हम लोग ने कई बार लेट नाइट तक काम किया. एंड अजय नेवर कंप्लेन कि नहीं सर ये तो मेरा ऑफिस आवर्स नहीं है, या समय की कुछ सीमा होगी सर. सो आई रियली एडमायर द काइंड ऑफ डेडिकेशन अजय हैज, एंड नॉट ओनली द डेडिकेशन एंड readiness to work. He is a very good talented person also. He has excellent ideas. अभी recently भी इन्होंने एक लोगो बनाया. मतलब हम लोग इतने सालों से बिरला कॉलेज में थे, लेकिन हमारे मन में ये आइडिया नहीं आई, और इसीलिए नरेश चंद्र सर ने एक दिन कहा भी कि इनोवेशन क्लब का इनको ये बनाया जाए. सो दैट इज रियली, मतलब एक इनोवेटिव आइडिया होना भी अपने आप में बहुत अच्छी चीज है. और जब मैं बीके बिरला नाइट कॉलेज का लोगो का चल रहा था, तब भी अजय ने बहुत सारे लोगोस बनाए थे. एंड आज अजय ने बताया कि ही हैज वर्कड ऑन द प्रोफाइल ऑफ लोगो मेकर. दिस आई हैव कम टू नो टुडे ओनली. So excellent job Ajay, and you are doing hard work. I will pray Almighty कि आपको और ज़्यादा थोड़ा पेशेंस दें भगवान, और ज़्यादा मेहनत तो आप करते रहोगे, इसमें कोई शक नहीं, बट थोड़ा सा पेशेंस और समय की नज़ाकत को देखते हुए अपने आप को ढालिए. और फ्यूचर ब्राइट है, जो भी ईश्वर करेंगे अच्छा ही करेंगे. और मैं तो फर्म बिलीवर हूँ कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं. कभी ये मत सोचिए कि आज ये ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ. जो हुआ उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा होना होगा, और अच्छा ही होगा, ये मैं ईश्वर से कामना करता हूँ.
Thank you very much. Dinah. Yes, good evening, sir. Talking about Ajay, sir. Ajay is a very hard-working person. He's a techno-savvy. I have interacted with him many a times when it is coming to the teams. It's not only me, even my students also, when they had this problem with logging in the teams due to the password and user ID passwords and all, and the way he solved it very quickly. The problems also were resolved very quickly for the students. So definitely, sir is very much into the technical part. No doubt he has excellent innovative ideas. And I just hope all the best to sir. All the best, Ajay, sir. Thank you so much, ma'am. Thank you. Any other faculty member wish to express on this occasion? Okay, thank you everyone. Now may I request our director sir to please express on this occasion. Director sir, please. Hello, Yes, sir. Mr. Ajay Mishra, Mr. Wagh, both have expressed their views. And वाघनी तो काय आपली डिमांड पण ठेवली की डिपार्टमेंटला चांगलं करण्यासाठी आपल्याला 2 लोकांची गरज आहे. So it's very good. He wants department should be very strong. He is in zoology department. 2 डिपार्टमेंट आहेत माझ्याकडे, प्राणीशास्त्र आणि वनस्पती शास्त्र. एक वेळेला 8 लोक कामाला होती. आज मी 3 लोकांवरती 4 वर्षापासून काम करतोय. अरे मतलब फिर तो फार मोठी प्रॉब्लेम होईल. आणि आता नवीन बिल्डिंग इतका काम नंबर वाढला पाहिजे. परत 8 तर झालाच पाहिजे कमीत कमी. पण आता 40% ऑनलाईन आहे, 60% ऑफलाईन आहे. तर त्यामध्ये पण जरा अभ्यास करू. बट व्हॉट एव्हर एसेन्शियल इज दॅट हॅज टू बी मॅनेजमेंट समोर ठेवायचं आहे. आणि वी विल रिक्वेस्ट हे सब झालंच पाहिजे कसंही करून, कारण इट इज द नीड. आणि दुसरा अजय मिश्राबद्दल बोला गेला कि ही इज यंग एंड जोश है, तो जोश में काम करने की इच्छा रहती है. तो देयर इज ए सिस्टम कॉल्ड, पहले ऐसा होता था कुछ नहीं तो ऊपर जाके चढ़ के कितनी सीढ़ी है, बोला 100 सीढ़ी है. तो वो पहले बोला जरा गिन के आओ कितनी सीढ़ी है. तो मुझे अपना जाके सीढ़ी गिनता था. But indirectly he was thinking, he was enjoying, and he was also utilizing his energy. And आज के टाइम में तो कंप्यूटर सामने स्क्रीन है, तो पीपल कैन कभी नाराज हुए या काम बराबर अपने हिसाब का नहीं हुआ तो कंप्यूटर पे काम करते रहो. और ऐसा नहीं होता है. हर एक की लाइफ में इस तरीके की प्रॉब्लम या अपनी इच्छा काम करने की बहुत होती है, लेकिन वो चाहे सपोर्ट बोलो या फैसिलिटी बोलो उतनी नहीं मिली तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी आता है. पर धीरे धीरे सब स्टेबलाइज होता है. और बिरला कॉलेज एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा परिवार है कि यहाँ हर आदमी उस परिवार के कल्चर में बिल्कुल ऐसा मिक्स हो जाता है कि बाद में ना वो कॉलेज छोड़े ना कॉलेज उनको छोड़े. बट ये जो इस समय आजकल का टाइम है या आने वाले 1-2 वर्ष है, ये खूब मेहनत से एंड एक्सपेक्टेशन पण खूप हाई है.
आपल्याला नेक्स्ट फोर्थ सायकलला बिलकुल तयारी. इट इज जस्ट ॲट इट्स, जसं म्हणतो ना की बस टेक ऑफ करण्याचा. तो 16 जूनला हे संपणार आपला BKBCK expression. Now only few days are remaining, and next day onwards with full vigor, full enthusiasm, dedication, we have to start working for fourth cycle of next preparation. I remember, and many of my colleagues must be feeling, when we started this BKBCK expressions, की आम्ही 16 जून पर्यंत घेऊन जाणार आहोत. इज इट पॉसिबल, डिफिकल्ट, कसे सेशन होतील, काय खूप मनात अँड नॅचरल थोडी शंका होणे की इतके लेक्चर, इतके रिसोर्स पर्सन, इतके आपले कलिग्स, सर्वांचे व्यवस्थित सेशन आयोजित करणे. बट होत गेलं आपले काही पहिले व्हाईस प्रिन्सिपल मंथली कोऑर्डिनेट, एक महिना, 15 दिवस, professors, some of the research sessions, and all that went going on, and आज 7 तारीख म्हणजे hardly 5-6 sessions are remaining, and it's the beauty of that each one of you have contributed immensely. Teaching असो, non-teaching staff असो, laboratory staff असो, library असो, प्रत्येकाने अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस केली आणि कुठेतरी एक मनात की नाही आपल्याला आणखी चांगलं करायचं. अभी आय एम 100% शुअर वाघला वाटत असेल की मी आतापर्यंत 2-3 जणांचं काम एकटा करत होतो, आता आणखी 4 जणांचं काम एकटा करू शकतो. And so is Mr. Ajay Mishra, that they are full of energy, that any amount of work we can do for our institution, for the cause of our students, and that is the needed most for the growth, for the furtherance of our institution. So thank you so much, all our best wishes, and I'm sure we are all set to have a program on 17th. Work is going on, and that will be completely in-house program, and few celebrations and few felicitations and gratitude to each one of our colleagues and all those who have helped in developing this institution will take place. So thank you so much, and Dr. Avinash Patil, Dr. Harish Dubey, and each one of you, all our best wishes for doing wonderful work. So nice of you. Thank you. Thank you very much. Thank you. So before we stop this program, I will request everyone to switch on the camera so that we can click a photograph. मिश्रा जी जरा एडजस्ट कर लीजिए कैमरा, तो आप दोनों दिखेंगे. सर वो दोनों नहीं दिख रहे हैं. एडजस्ट कर लीजिए, जरा एडजस्ट कर लीजिए. पास आओ, पास दोनों दिखेंगे. बीच की दूरी हटाओ. ये इनका स्पॉटलाइट हटा दीजिए सर का. किया सर वो ऑलरेडी. वाघ थोड़ा लेफ्ट लाया, आणखी लेफ्ट लाया, ऐसा. अजय मिश्रा राइट लाया, आणखी राइट लाया.
अरे नहीं तो अजय मोबाइल पे ज्वाइन कर लो। ठीक है। विजिबल विजिबल। अरे सर हुआ सर, किया सर। हो गया। हेलो, हाउ आर यू? बस ऑल द बेस्ट अभी कर सकते हो। thanks everyone for All the joining for this program. Thank you very much.